Do I pronounce it right? Chi Lộc. Vâng, xin được chúc mừng chị Lê Thị Lộc ạ. Ma'am Eka, please help us with Chị Lê Thị Lộc đã có 12 năm đóng góp vào công ty Toyota Việt Nam. Xin một tràng pháo tay chúc mừng. Next is Mr. Lev Van Eyck, our customs declarant and been with the company for 12 years. Xin chúc mừng Mr. Lê Văn Hải. Vâng, chúng ta cho một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Xin chúc mừng anh Lê Văn Hải. Next is Mrs. Do T. Van, sales executive and been with the company for 12 years. Xin chúc mừng chị Đỗ Thị Vân. Next is Mrs. Joanna Retiro Valdez, my buddy, accounting assistant manager and been with the company for 11 years. Xin chúc mừng Miss Sonia Retiro Valdez. Next is Mrs. Tran T. Bang from Airfreight Department, our airfreight manager, and been with the company for 10 years. Xin chúc mừng chị Trần Thị Bang. Xin được chúc mừng chị Trần Thị Bang ạ. Another service awardee is coming from our Hanoi office, Mr. Nguyen Binh Phong, sales executive and been with the company for 14 years. Xin chúc mừng anh Nguyễn Bình Phương đến từ văn phòng Hà Nội. The rest? Thank you. The rest of the awardees are coming from, yeah, there's another one. Okay, sorry, I forgot. Next awardee is Miss Le Thuy Can, RC Export Manager, been with the company for 15 years. Xin chúc mừng chị Lê Thị Anh. Chị Lê Thị Anh có 15 năm đóng góp cho Toyota Việt Nam. Vâng, một tràng pháo tay. Xin được chúc mừng chị Lê Thị Anh. Thank you very much. We have the rest of the awardees, but they are in Hanoi office and weren't able to come here. So on behalf of the remaining service awardee, would like to call on Mr. Fong to receive the awards of Mrs. Hoa Ho Ha, Air Freight and Sea Manager for 13 years, and Mrs. Pam Tu Hong, Sales Manager for 13 years, Mrs. Trin T. Tam, Vice Director in Hanoi and been with the company for 13 years,
and Mrs. Nguyen T. Choi, our customer service in Hanoi, and served us for 10 years. So, Mr. Paul, please receive the awards on behalf of your colleagues in Hanoi. Vì một vài lý do cho nên có một số anh chị em ở Hà Nội không thể đến chung vui được buổi tiệc hôm nay. Sau đây anh Bình Phương sẽ nhận những bằng chứng nhận cho các anh chị. Chúng ta dành một tràng pháo tay để chúc mừng các anh chị văn phòng Hà Nội ạ. Thank you very much. Thank you very much, Sir Luz, Ma'am Edna, Sir Royber, and Ma'am Lenny for helping us